Hola a todos, bienvenidos a Moodle Class 11 de abril, capítulo 9, los viajes. Primero, ustedes continúan mirando su correo electrónico sobre información para el examen final y también plan para hoy vocabulario y así se dice. I'm going to skip this slide because you should know it by now. Y hoy vamos a comunicar sobre nuestros deseos a un hotel. También vamos a encontrar un hotel y vamos a dar y recibir direcciones en español. Y no son direcciones, sino que son indicaciones, ¿ok? Bueno, entonces hoy vamos a hacer estas dos cosas. Vamos a hablar sobre información en una ciudad y vamos a dar indicaciones. Entonces, para un calentamiento, ustedes van a pausar y van a completar. And this would be a good review of what you submitted on Moodle. Ok, entonces, número 1, planchamela. Número 2, sírvenoslo. Número 3, mándaselo. Y número 4, preparártelas. Okay? So we notice that it goes on the second to last syllable because all of these plancha, sirve, manda, and prepara all end in a vowel. So that means that our natural stress is going to go on the syllable before. Now, the me, which makes it look like planchama, but that M-E is separate. So we only look at plancha, we only look at sirve, we only look at manda, we only look at prepara to determine where we have to add that written accent. If you still have questions about that, you can email me. Okay, vocabulario número 2. So this is, I think, is funny. It's about hotels because there's never an outlet in a hotel for your phone charger. So I thought this was funny. Maybe it'll bring some humor to your at-home studying. So vamos a hacer esta actividad en el Hotel Nacional de Cuba, La Habana. So in this section, you will learn vocabulary and expressions associated with lodging by observing scenes from Teresita and Manny's honeymoon in La Habana. When you make hotel reservations, what questions do you ask? So go ahead and think about that real quick, but I'm going to do something different with this section. As you all know, normally when we come across these sections in class, we'll go through and everybody will read a different blurb. Today, I'm going to read the word bubbles, and I recommend you pause and repeat them to yourselves or your pet for practice, okay? So, vamos a empezar con estas pantallas, okay? So after each one, I'm going to pause for about a second, and then you can pause your video and say it yourself. Okay, so, muy buenas tardes. ¿En qué puedo servirles? Necesitamos un cuarto para 2 personas. Sí, con cama doble, por favor. Vamos a quedarnos 3 noches aquí. Okay, so notice that they've used indirect objects, and the bold words are going to be words that are helpful, okay? ¿Desean ustedes un baño privado? Sí, con ducha. Por favor, queremos un cuarto que no dé a la calle. ¿Hay mucho ruido por aquí? Sí, señora, por el tránsito. So she's saying, we don't want one near the street. Is there a lot of noise here? And he says, yes, there is for the transit that goes by. ¿Tiene aire acondicionado en el cuarto? Sí, señor, todos los cuartos lo tienen. El Hotel Nacional de Cuba es de 4 estrellas. So notice in the States, we would say 5 estrellas, but here they only have up to 4. So if it's a 4-star hotel, it's really good. And then notice that lo tienen. Lo refers to aire acondicionado. So that's a direct object. ¿Cuánto cuesta el cuarto? $120 al día, señor. Uy, eso es mucho, señor. Pues hay un cuarto más barato por $65. Lo siento, $75, pero no tiene cama doble. Es nuestra luna de miel. Creo que podemos partirle un cuarto grande y cómodo.
Aquí tienen su llave para el cuarto matrimonial. Sé que les va a gustar. Es el cuarto 204. So notice les refers to the two of them. Hay ascensor. Como no, señora, está allí a la izquierda. So notice that izquierda means left and derecha means right. Ay, el cuarto es un desastre. No está arreglado y está muy sucio. El recepcionista dice que los recién casados generalmente no se quejan de las condiciones del cuarto. Okay, so now we're going to see if you all remember what I just said with an activity of true or false. So you can rewind the video and listen again, or you can try on your own. So pause and complete it, and you can use the book for reference. Okay, and make sure that you correct them as well. So pause now. Okay, número 1. Teresita y Manny no necesitan un baño privado. Falso. Ellos quieren un baño privado. Número 2. El cuarto tiene aire acondicionado porque es un hotel de 4 estrellas. Cierto. Número 3. El cuarto cuesta $100 al día. Falso. Cuesta $120. ¿Hay otro cuarto con cama doble más barato en el hotel? No, no hay. Para llegar al su cuarto tienen que subir la escalera. Falso, ellos usan el ascensor, lo siento. El cuarto no estaba arreglado cuando ellos entraron. Cierto. Ok. Bueno, aquí es una actividad para Moodle. Ok, so buscan las palabras y vocabulario que corresponden a las definiciones. Ok. Entonces, ustedes van a hacerlo para Moodle a las 8 de la noche. So, ahora es su turno, okay? So, this is your Moodle turn-in, okay? So, you will do this at the end of the PowerPoint as well. Ustedes van a buscar hoteles con 4 estrellas en cualquier país, okay? So, that's going to be the first thing you do on the internet, is you will just look up 4-star hotels, okay? Then you're going to use TripAdvisor to choose your hotel, okay? So here's an example, okay? So aquí es el Hotel Posada Colonial, okay? And you can see all the information and the opinions or the reviews, okay? Y vamos a continuar. So, información necesaria para ustedes es en qué país, cuántas estrellas, y cuánto cuesta. Okay, so this is the information you will turn in on Moodle. Okay, so you'll look it up. You don't have to take a screenshot. Just look it up using TripAdvisor and then write down this information. You don't even have to write complete sentences. I just want you all interacting with the internet in Spanish, okay? So that's your first activity, and I will remind you all at the end. Those are your first two. So, así se dice. This is me when people try to give directions using north, south, east, or west. I get very confused, but today we're going to learn how to give directions. Okay? So, normally we would do this in the class and we would talk about who is in front of or behind, but today we're just going to review what these mean. So, delante, in front of, enfrente de, across from, detrás de, behind, al lado de, next to, cerca de, close, and lejos de, far from, okay? So notice that we would want to say enfrente means in front, but it actually means across from. So make sure that you review these words. Okay, so in the following, Manny asks for directions from the Plaza de Armas to the Casa Blanca. Okay, so Plaza de Armas está aquí y Casa Blanca está aquí. So, perdón, ¿dónde está la Casa Blanca? And the person replies, está en la calle Las Monjas. Suba 3 cuadros por la calle San José. Okay, 1, 2, 3. Cruce la calle. Siga derecho. Okay, it's on Monja Street. Go up 3 blocks on San Jose. Turn onto Sol Street. We missed that part. Doble a la calle Sol. ¿Dónde está la calle Sol? Aquí.
okay? And continue straight ahead. So we might think that derecho means right, but it actually means straight ahead. So starting at Plaza de Armas, we go uno, dos, tres, okay? Doble a la calle, so turn onto that street, and then continue straight. Eso es hacia el este. That's going towards the east, right? No, hacia el oeste. And you can see down here we have the directions. Muchísimas gracias. Okay, so do we understand what they told us to do? We go uno, dos, tres. En calle Sol y sigue derecho. Y es en el oeste. Okay, so ustedes van a pausar y hacer esta actividad. ¿Cierto o falso? Ok, so para el número 1, la plaza de la catedral está a la derecha de la catedral de San Juan. So, catedral de San Juan, plaza de la catedral. ¿Es en la derecha? No, es en la izquierda. Ok, so vamos a hacer número 2, 3 y 4. Ok, número 2. Los muelles de barcos de crucero están lejos de la Casa Roja. Ok, so muelles de barcos crucero y la Casa Rosa. ¿Dónde está la Casa Rosa? Ah, aquí sí, son lejos. Lejos means far. El Banco Popular está al norte de la ciudad. So, ¿dónde está el Banco Popular? Vamos a mirar. Banco Popular. Ah, aquí. ¿Está al norte de la ciudad? Falso. Está en el centro de la ciudad. Y la casita o centro para información turística está cerca de la plaza de Quinto Centenario. Falso. Ok, so Quinto Centenario y centro de información turística no están cerca. They are not close. They are far. Ok. Entonces, aquí es su tarea para Moodle. Ok, ustedes van a escoger los opuestos. Busca la respuesta con la palabra opuesta, okay? So using the questions, you're going to find the answers, and you're going to say, like, is it close to? No, it's far from, etc. So to submit on Moodle and all, you'll do the activity on slide 14, activity on slide 15, and activity on slide 21. Solamente hay tarea en MindTap y yo tengo horas de oficina en lunes. Hasta luego.